hadlo waxa la leeyahay lawyer ayuu qabsaday inuu hadlana waa uu diido hadda baarayaasha lama hadlayo marka ujeedada uu u dilay Charlie ayaa waxa la leeyahay ninkan inuu nacbaa fikirkiisa isla markaana waayay sanadihii u dambeeyay dhinaca siyaasadda inuu aad ninkan ula socday wiilkan dhalinyarada ah ee dilka geystay isla markaana uu qof kamid ah qoyskiisa uu u cadeeyay sida uu u nacab yahay ninkaasi la yiraahdo Charlie Kirk waxana uu u sheegay casho ay lahaayeen qoyskiisa ka hor intii uusan dilkan geysan in uu Charlie imaanayo jaamacadda UVU oo ah Utah Valley University inuu imaanayo ayuu u sheegay waxana sidoo kale ay ka wada hadleen ayaa la leeyahay sida ay u nacab yihiin ninkaasi oo aysan u jeclayn marka waxa muuqatay ninkan inuu nacayb u qabay darteed uu u dilay ninkaasi marka waxa rasaastii oo la helay oo qorigiisii waa tii la helay waxyaabo kala duwan oo fariimaha ayaa ku qornaa waxaana baarayaashu ay xaqiijiyeen in ay ku qorneed xitaa hey fascist catch waxyaabo lamid ah faashista ayaa tahay camal waa ku soo qabanaya marka waayihii dambe waxa la leeyahay ninkan waxa uu dhahayay Charlie Kirk waxa uu faafinayaa nacayb isla markaana waxa ka buuxa nacayb ayuu dhahayay wiilkan dhalinyarada ee la yiraahdo Tyler Robinson marka calaamado kala duwan oo ay kamid yihiin falaaro kor iyo hoos u jeeda iyo sidoo kalena hadallo ay kamid ahaayeen in uu doonayay qofkii qoraalkan aqriya waa gay ama waa qaniis waxyaabo lamid ah ayaa sidoo kale ku qornaa ayaa la leeyahay qaar kamid ah rasaastii ka dhacday qorigiisa oo la helay qarashka ama qolofkii rasaasta iyo waliba qaar kamid ah rasaas aan la ridin marka sidaas darteed xalay markii la faafiyay muuqaaladaasi boolisku ay soo qabteen haddaba madaxweyne Trump oo telefishinka Fox News la hadlayay isla markaana xaqiijiyay in la soo qabtay ninkaas waliba waxa uu madaxweynuhu sheegayaa in faahfaahin dheeraad ah uusan doonin inuu bixiyo maadaama markii uu soo galay Fox News wareysigan oo hore u ballansanaa in loo xaqiijiyay in la soo qabtay qofkaasi madaxweyne Trump oo xaqiijinayay soo qabashada qof ninkii dilay Charlie Kirk oo magaciisa la yiraahdo Tyler Robinson waxa uu yiri I think with a high degree of certainty we have him in custody right in custody everyone did a great job we worked with the local police, the governor, everybody did a great job. You know, getting somebody that you start off with absolutely nothing. And we started off with a clip that made him look like an ant that was almost useless. We just saw there was somebody up there. And so much work has been done over the last 2.5 days. You know, it's amazing, actually, when you start off with that and then all of a sudden you get lucky or talent or whatever it is. But yeah, I think we're in great shape. Mr. President. And he's in custody. I don't want to go too far. I'd like to tell you some stories at how it happened, but essentially somebody that was very close to him turned him in. And that happens when you had some of those good shots. Somebody is going to say, whether it's a parent or whatever, I'd rather not say right now. They're going to announce it today, sometime later, probably talk about that. But somebody close to him turned him in. You know, they said, whoa. It's interesting where we had very good pictures, but not great, not perfect. And when you look at it, what happened is somebody, and this happens a lot. It happened with the crazy Boston bomber. It happened with others. Somebody that's close recognizes even a little tilt of the head, which nobody else would do. And somebody that was very close to him said, that's him. And essentially went to the father, went to a U.S. Marshal, who was fantastic, by the way. And the person was involved with law enforcement, but was a person of faith, a minister. And brought him to a U.S. Marshal who was fantastic. And the father convinced the son, this is it. And again, I'm always subject to be corrected, but... sidoo kale saacado ka hor waxaa shir jaraa'id qabtay gudoomiyaha gobolka Utah Spencer Cox iyo taliyaha FBI-da Kash Patel waxaana ay xaqiijiyeen soo qabashada ninkan waxaa faahfaahin dheeraad ah bixiyay gudoomiyaha gobolka Utah ninka la yiraahdo Spencer Cox waxaana uu ku bilaabay mudanayaal iyo marwooyin waan soo qabanay oo waan haynaa ayuu ku bilaabay waxaana uu faahfaahiyay sida ay soo qabashadiisa ay ku suura gashay isagoo xaqiijiyay wiilkan dhalinyarada ah in jaamacadda uu yimid 2:29 daqiiqo subaxnimo gaarigiisa oo Grey Dodge Challenger uu ku yimid dharkiisana uu watay waxaana uu xaqiijiyay in alla ay la ogaaday dharkiisa xitaa inuu bedeshay oo isagu uu xaqiijiyay waxaana uu ka warbixiyay qaabkii soo qabashadiisa ay u dhacday oo qof kamid ah ehelkiisa in uu la xiriiray qof saaxiib qoyska laha sidaasina lagu soo qabtay qof ay isku
qol deganaayeen ayaa sidoo kale waxa uu booliska u sheegay inay jiraan fariimo aalad la yidhaahdo Discord oo lagu wada sheekaysto ay dhex maray isaga iyo weliba Tyler waxaana ka mid ahaa in uu doonayo qof u soo qaado qori oo meel ku tuuray iyo weliba rasaas oo qorigii dilka uu ku geystay wiilkaasina waa uu tusay booliska sawirro ayayna ka qaateen in markii aaladaasi ay ku wada sheekaysteen waxaana sidoo kale la ogaaday in qorigaasi uu ku duubnaa shukumaan markii hore eeba la helayay maalintii dilka uu geystay waxaana taliyaha FBI-da uu sidoo kale sheegay in 33 saacadood kadib gacanta lagu soo dhigay hay'adihii gacanta ka geystay ayuuna u mahad celiyay wiilkan dhalinyarada ah ee dilka geystay oo la yiraahdo Tyler Robinson ma uusan u diiwaan gashanin labada xisbi ee Republikaanka iyo Dimuqraadiga midkood Trump waxaan ognahay habeen hore inuu ku eedeeyay dhinaca bidixda Dimuqraadiyiinta inay dilkan ka dambeeyeen laakiin waxa la leeyahay doorashadii u dambeysana ma uusan codeynin oo qofna uma codeynin labada dhinac ee labada xisbi ee Republikaanka iyo weliba Dimuqraadiga marka gudoomiyaha gobolka Utah Spencer Cox oo faahfaahinaya qaabkii loo soo qabtay iyo cadeymaha ilaa iyo hadda la hayo waa kan. Good morning, ladies and gentlemen. We got him. On the evening of September 11th, a family member of Tyler Robinson reached out to a family friend who contacted the Washington County Sheriff's Office with information that Robinson had confessed to them or implied that he had committed the incident. This information was relayed to the Utah County Sheriff's Office and scene investigators at Utah Valley University. This information was also conveyed to the FBI. Investigators reviewed additional video footage from UVU surveillance and identified Robinson arriving on UVU campus in a gray Dodge Challenger at approximately 8:29 a.m. on September 10th, in which he is observed on video in a plain maroon t-shirt, light-colored shorts, a black hat with a white logo, and light-colored shoes. When encountered in person by investigators in Washington County on September 12th in the early morning hours, Robinson was observed in consistent clothing with those surveillance images. Investigators interviewed a family member of Robinson who stated that Robinson had become more political in recent years. The family member referenced a recent incident in which Robinson came to dinner prior to September 10th, and in the conversation with another family member, Robinson mentioned Charlie Kirk was coming to UVU. They talked about why they didn't like him and the viewpoints that he had. The family member also stated Kirk was full of hate and spreading hate. The family member also confirmed Robinson had a gray Dodge Challenger. Investigators identified an individual as the roommate of Robinson. Investigators interviewed that roommate, who stated that his roommate, referring to Robinson, made a joke on Discord. Investigators asked if he would show them the messages on Discord. He opened it and showed several messages to investigators and allowed investigators to take photos of the screen as each message was shown by Robinson's roommate. These photos consisted of various messages, including content of messages between the phone contact named Tyler with an emoji icon and Robinson's roommate's device. The content of these messages included messages affiliated with the contact Tyler, stating a need to retrieve a rifle from a drop point, leaving the rifle in a bush, messages related to visually watching the area where a rifle was left, and a message referring to having left the rifle wrapped in a towel. The messages also refer to engraving bullets and a mention of a scope and the rifle being unique. Messages from the contact Tyler also mentioned that he had changed outfits. ugu dambeyntii meydka Charlie Kirk ayaa shalay gelinkii dambe laga qaaday gobolka Utah waxaana la geeyay gobolka uu deganaa ee Arizona waxaana lagu qaaday diyaaradda uu ku safro madaxweyne ku-xigeenka ee Air Force 2 madaxweyne ku-xigeenka JD Vance ayaa la arkay oo naxashka lagu siday meydka Charlie Kirk dhinac ka sida isla markaana dhinac haya waxaana sidoo kale la arkay markii la geeyay Arizona xaaskii uu ka tagay Erica oo dhar madow wadata isla markaana ay gacanta is haystaan xaaska madaxweyne ku-xigeenka Usha Vance iyo waliba madaxweyne ku-xigeenka oo diyaaradda ka soo deganaya waxaana la aasi doonaa toddobaadka soo socda dhamaadkiisa madaxweyne Trumpna waxa uu sheegay in aaskiisa uu ka qayb gali doono aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la siraayo nabadgelyo